أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. على سبحانه وتعالى تنتو من جرت تنتلا وقال من interim party leader kontona Honorable Fabakar Kekendo Tombonjata anala do kunyol mumi me APRC dingol kontona APRC dinkendol atol min kalaw min hakilola wati atol min be Gambia ani Gambia bantala banko dinkendolu banko kanonte dingolu mba falal mu meko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. De Muhammad marne mursanang bitenangola nga Allah subhanahu wa ta'ala tentu mansa kallanke dunia nemo Mario aning lakra nemo Mario. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Janim beduna diamo kono mbafola Gambia join the list ndal kuma la journalist de Gambia join the list nda Muhammad Maronkale ko the former justice minister Boubacar Tamidou ajita Gambia banko kang bi around 6 suba ma fongola abota Holland banko kang atata Gambia ndele nga chelen nga kuma kangol bondi laftale alia interview fo nga mim faye nga tumile bang fo mbe kuma kensen folla wakola fanan ala nyininka ala passport a sofa nyaadile fa muntana Gambia banko kang and Gambia digol mbafrale ko inshallah rabbi ala subhanahu wa ta'ala sonda arjuma longolong abe bola banko kang koteke Cameroon nang Holland banko kang ala nyininka tiketo a san nyaadile jumale ya sangay ana san nyaadile Boubacar Tamidou nga foyle itakita babil mansalla ibe taradolani malol kono wata bayla muk former justice minister Allahu akbar. Gambia diwo Gambia ding lata ko ngami fo ba Tamidou ma ila fakana kuma kan wala soso afele abe Gambia banko kan also nyini ga fo ngami faye fo nga faniale fo la kambang fo imata kumandi ka kalamtandi ko President Jammeh abe murana Gambia banko kane foy me yamar fanam banka foy ko President Jammeh atisol ye murundi abe Gambia banko kane janabe fintila arujma lungola ala nyinin ka nyum kuma kangolla wallahi billahi na diamta Allahu akbar miya tiketo sangaye alba moyla ba Tamidou ya dontole ye tiketo sangaye anata Gambia banko kang a former justice minister yalo ninkale ko barola mansakunda jamabe sada dan la Gambia banko kang aliya kulema almamillong alni momo mantranyola alni Allahu subhanahu wa ta'ala lebe nyola alni Allahu subhanahu wa ta'ala lebe nyola ako atata Mamadou Jobla sangolo konton former IGP ala nyininka ala passport a soto nyaadile jumale tiketo sangaye annum fanam ba fulale ko
abe bola Gambia banko kan arjubalango Cameroon nan Holland banko kan inshallah rabbi ni wobota je be Allah subhanahu wa ta'ala tentula benna supreme party leader kontonna His Excellency Sir Professor Dr. Alhaji Yahya Abdul Aziz James Junkun Jammeh Babil Mansa. His Excellency Sir Professor Dr. Alhaji Yahya Abdul Aziz James Junkun Jammeh Babil Mansa. Allahu subhanahu wa ta'ala kijote ini Gambia dingol tema. Lumina be bola Gambia banko kang. Eko ni ayatara itele Gambia dingol toni alas Allahu subhanahu wa ta'ala sabondi bala. Ning ayatara Gambia dingol lefane toni Allahu subhanahu wa ta'ala sakitiyo tei ini Gambia dingol tema. Waliatina Allahu subhanahu wa ta'ala ko ning kolyala te kang wate hanabadingu hadamadingu kolyala te kang abeci kay yadi inte Allah subhanahu wa ta'ala la ni kayra kusoto yende Allahu subhanahu wa ta'ala tentu. Gambia dingol nganyim fali ametan kale ko His Excellency Sir Professor Dr. Alhaji Yahya Abdul Aziz James Junkun Jammeh Babil Mansa. Allahu subhanahu wa ta'ala le balakelo kalaye wakelo jinebe kering jinio baytullah nge kontong nge tentu nge jayi alma alamari mansatallahi fasa ibeto nya fasa kan jinio baytullah e koy tenawole di nyemol ye won Allahu akbar. Jinio baytullah alma alamari mansatallahi fasa ibeto nya fasa kan komi ya fo nyamen ikoy manke morti manke woliti jinio baytullah Allahu subhanahu wa ta'ala ay jongol dadale ay dol jondingol bedale be man kiling ya fo iko lombinala ni Allahu subhanahu wa ta'ala sonta be nyobulo mutalale nte ite jinio baytullah jiba kulo jamme jilanko jato baytullah almarusa one man soldier be nyobulo mutale nga wulinde insha Allahu rabbi Allahu subhanahu wa ta'ala sonda wolungo fana man jamfa insha Allahu rabbi Allahu subhanahu wa ta'ala lam man sabakoto badi Gambia dingol al nga finti nga tubo sey nga president Jammeh tonyele alla be kitio te kan Babil Masani Gambia dingol tema Allahu subhanahu wa ta'ala wala be kitio te kan Gambia dingol nim Babil Mansa tema nal hakilo bakan do komanto ndiyam danko betanje kol mbali ya marra ngaf bodal fanam male nimmanyina sanyam fana ngefo jele nkale ko alal hakilotu alla sate do ibe lefla kala sate tinya abikela bantala banko dingoleti afetino moni wetula jele Allahu akbar min banta mbafola ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un manke morti manke woliti badin Gambia dingol al nga murung nga tubo sey boda dameng al nga murung al nga fongol nyininka sanyang kolu nyin ko min keta niku yaku balom atol le fongo ya lal fonkang al fongol le fanam babon lal fongol kang bulo me jato city wo bulo nyine ka firing 2016 kuma kolem bal fota sanyam banko kang President Jammeh must go. President Jammeh is a killer. President Jammeh is a raper. Allahu Akbar. Bitilola President Jammeh mantra Gambia banko kang
wallahi billahi tallahi lata ñina kalti Allah subhanahu wa ta'ala la ning ayat rabbi His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya Abdul Aziz James Junku Jammeh wolbe Gambia banko kan anala patro timo molu ñin sénégalais barafili yami ke Gambia banko kan attaqué la ya fandike o fana min bunke sola kalti Allah subhanahu wa ta'ala la ni atara bitilo la patrol timo be Gambia banko ka bi ñin ko wote hapunna wallahi attaqué la barbi o Gambia di kino le wulta eko wa patrol timol wal mo falalati ka kuma kolongol foyma wal fele finda banko kan di Gambia National Army mbal ñinin kala kabri ñim patrol timo bota Gambia banko kan munebe kering moka bonam bantala banko kan akadu Gambia banko kan ka Gambia dingo bunke sola ay di ay finde ay ta kubu ka boje kabring President Jammeh be Gambia banko kan anim patrol timo nyambuga soto Gambia banko kan wayata nane afale nkale ko na audio ko nonko anna soto nun Gambia nga mistake ko soto nko Sibanol police station amanke Sibanol police station di kallaji police station ani bi a statement be kallaji police station ani say a statement nyim bije nkale ko General Bora Koli abe balurin ne Ansumana Tamba abe balurin Sadio Jaju alias Hitler abe balurin ala nyininka wato mina mo kurungol botanang Senegal banko kan idunda nang Gambia banko kan Gambia dingol muta Gambia di woro Gambia di 7 ke muta idunta wol kanang e ko wol ketolla irolla kumbi kanaka kembodi kallaji police station tata jele pour ya ko diamu pour yo mol nyimbula e mason kol mol bula Allahu akbar e ko mo ni nyamata ni dara kampamado e katra module nyamateti inada kanin lay call ye jumal sodo General Bora Koli adada call explain Lieutenant Colonel Sanamanjang ala moto mala awdula waling kabir wo mol nyaaje ikananang ifol ko nyaadi Sanamanjang ne kananang fiu i borde dum dawulo kono ye Gambia dingol muta Sanamanjang ya niyola adunda suto kono ani mol yikesol fay Allah subhanahu wa ta'ala dema ala more rescue ay Gambia dingol rescue ay bonina wo wulo kono banko dinkendo ka matene kele banko dingol nyo tankandi nganyelong sojarola do kuoto afindana woto ay more rescue ani killing amam barama fomo killing yemim desan Allah fo yemim busadato wakola animo killing niyo mambo ay more rescue ay findini nang bi alkal ko le kaja fi alko mo fala ledi ko mbekeri sanyam banko kam bi wallahi billahi tallahi atole ala alfon kan bulo me jedo sidi wo bulo nyene kafirin meta diam la lele ko momo kallo ika kuma kallo fa president Jammeh ma lummina la ibenni misala jumale bo kole ya bon lamul kan wolam His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaji Yahya Ejeje Jammeh Babil Mansa mbadi Gambia dingolu na patrol timo molu alngete dungeje ngaduwe nyile banko le tanka kabe nyile banko kan Sénégalais nyamam ma Sénégalais mam benekindo ma kono fa ay dunna Gambia banko kan ay Gambia dingo bung ay di ay finti badi Gambia dingolu kabring General Bora Koli
Lieutenant Colonel Solo Bojang, Lieutenant Colonel Noa Badji, Lieutenant Colonel Sanam Manjang, Major Modou Jaju alias Rambo, Captain Mustafa Sanyang, Captain Michael Korea, Captain Michael Jata, Staff Sergeant Sambu, Warrant Officer Class 1 Mfansu Nyabali, Sergeant Jaju. Kabla nyilbe Gambia Bangkoka nyim patrol timo Senegalais nyama ma yedu Gambia Bangkoka yemo bung ay wati. Bi alkanyi la kumandi mo falalla. Nalmanyi tentuno almejeyi nyilbe Bangkoka wato mina Gambia dingol kelale sino moni million sebonam basse ayta banjul mota attaque la ngamin faleteng Sanyang Gunjur Jambanjeli Tanje Nyofele Bato Kunku Katong nyim patrol timo atol ni buka bembang ikatra patrol la Allah sate dandangol la batol dinkendole la banko dinkendolu fa ñil buka patrol la bang Allah dandangol la kal ñol tankandi bi mi ngere Sanyang ni atra ñil bije ñil ñamam ma e ñike Gambia dingola ay wati ñemolu inane mol fanam mutale miliyalon ko mo muta miliyalon ko Gambia la nane aka muta aka wutu wate wata aka wutu aka nyori nang aka wutu aka nyori kabri ya muta ye hand over to police ye sama mile tu kabring Adam Barrow masakunda nada aw mol bula Adama Barrow man balfa sudo Gambia dingol ye Adama Barrow manna pour Gambia dingol nyafida Adama Barrow kalte Allah subhanahu wa ta'ala la kalte Allah subhanahu wa ta'ala la manso me sangoda ay banko da Adama Barrow itanya abe jawiyala abe sangar la wata bayla mukk Adama Barrow itanya abe jawiyala abe sangar la ikoy moro le fenang silifo le fenang o nara duwaite silifo nara banko kan duwaite wa ko di Gambia banko fele abe malakang yalong jinio batula kale ko dibo fele aka bonang tilibu kana tiliji badi Gambia dingolu mbota da men alnga murung je nanyim patro timo molu bi alcool munna alcool wol mo fala ledi tubabol min fanata no Gambia banko kan yena polisol batandi yena immigrationol batandi ñil yenio la ñil borte da dam do kotu tara ye bonina nje Allahu akbar wasangolom Babukar Sanyang ne mañna watolo ya promote ye statement o sefe Babukar Sanyang ye statement o mi sefe pour ate ya muta ya turn down yani ke ba fay ñokang fo ya bondi ate ya murundi the same thing happened to Jao abenum brika me ka fay Jao the same thing afana do ko kendo ani nyimolu e ka do ko min yalon ko nyimu dalala di ye bondi ngakuma ko min foteng betilo la di former IGP Yankuba Sonko ay baluru nda am fa be Gambia banko kan Jesus Ensa Badji amam fa be Gambia banko kan ala nyininka nyim patrol timo ye Gambia din jelen yo tankandi ani mo kurun jelem da Gambia banko kan e kene ke hanover ke di itolla ni be silal Allah subhanahu wa ta'ala ye to nyafo nal man duwano nyim patrol timo e Senegal solero ni le nyama nyawo nya e nyama ta nyawo nya e koy nyamata itolle nyim molong General Borakoli Lieutenant Colonel Solo Bojang, Lieutenant Colonel Noa Badji,
Lieutenant Colonel Sana Manjang, Major Modou Jaju alias Rambo, Captain Mustafa Sane, Captain Michael Korea, Captain Michael Jata, Staff Sergeant Sambu, Warrant Officer Class 1 Nyabali, Mfansu Nyabali, Sergeant Jaju. Sénégalais koy ñaamata ñaaw ñaa sorol ye fon ñaamani ñaaw ñaa ye ñi mool lonne ito laalon jumalom Sana Manjanti ndesan nga ke ba dola audio moy fo ñaajo borra nga ke ba dola audio la moy fo ñaajo borra a gambianol bilon aliya lonko tonya nyim patrol timo do kulalom banko din kendol lom bilom aliyo long alkada si TRRC alko mo falaleti alka kumol belawol kan bilom alka finti alka foko tonya nyilmu kewoleti ngadola audio moy aka foko bayro ning atara bibi tabe gambia banko kan yele jin fomo dung ni le jipolota senegal nyamam may ni foninke o bung and wolam tonya kese wulangoti nyim patrol timo moli mantra doko ke babil maseka doko ke banko le anyanda ko lo long nyin ka gambia dingo lene niyo tankandi kabe nyile be gambia banko kan gambia tonko nano be gambia don kasino la diate nyameng gambia dingo se million boninam basse ayna banjul moma attaque be jumal be hanila be ya million muta ina tama silogan sénégalais bina bala fiya kala gambia dingo la gambia din jumal be nyakano do fa ko ne fa tep wala ay duron do fa ko ne fa tep ayta ay sénégalais fa sénégal banko kan we kumanka wala yotu je nyama wala gambia national army ay dung sudar dung sénégal kono ay gambia no ay sénégalais bunki dola a wati ay findina wo nyama adama boro mam bala fa gambia dingole di gambia national army nde batul nyinin kala atol bitilo la atol gambia national army alla doku munam alla problème oti ndengalo ne sojar killing kabonang CDS drame la kana fa mo labango mo tije mi se qur'ano muta ay kali ka fa ko kabrinil molbe gambia banko ka ni sojar da ngamin tok monta ni patol timmo ni kuriya mi be kayri gambia so dole wala moy bonam batala banko kan ka timbali ya gambia dingol la amma soto fo Allah taka fa mole ko nyimol mi ala ko findita wolle bank ul damale banko control wolle banko control bank mbal nyinin kala ngama sane kintela one of interview la moy ibayin ka ako president jamel watola boda mantra sitoring molka dunne findila diate nyame ka du ka finda nyama itolni senegal be bloquer la ñoo bloquer na le ye boda kanta kabrin president jamel akodi ku kulon la ma betama ka boda ma fongola e be dunna be mo bolan senegal be gambe ngo bañ la fa gambe banko kan iba butela abi watila sénégalais bola sénégal ayna gambia ayna fa gambia ay gambia dingo bung ay findi a wati muna be kering sojaro nala nafo nala kuto nala dendiko atasi TRRC kalo ka gamena sul ami doya dunia be nya bala gamena nyun kula mbilaral kan alfongole babon lal fankan nyin kolya mbilare ngal kan alfongole balbon la alfongol kan gambia lam banko mi yalan ko morning foreigner du nyola aleta police ni foreigner ni tonye yede sorong yo foreigner nyimbula ini sénégalais se du nyola gambia banko kané a traité les sénégalais ni tonye yede sorong ye sénégalais nyimbula ayta obe gambia banko damale kan a soton des mbita kan tamina sénégal banko kan sénégalais kulubali ake nganeng il est polisol ay amune fonge fi sénégal la jamu sénégal lati nka so ni sénégal lam ay min foy bole kala ngande tambita
ndara for Niger. The same thing happened. Mole non se soke molla na job mo bula a job akabe jotala dia ko ya nga pousse nga nyori sojaro ni rose natanan sojaro de AK-47 wa bulo kono ay attack nang ay mo fonge where are you from? Kai, I'm from Gambia. Ako here is not Gambia, here is Niger. Alangale masania ako na this boy is a Nigeria. You are from Gambia. Don't touch her again. Don't touch him again. Nkai why? Another noma. I am such. Ahamo minti purukan ntirimbalia ala banko dingo nyala. A bulubla na poso kono ay Qur'ano bondi aninte sabayo. Ala nyiniga fada muslimol nga handa muslimolti. Nkai ko inna allaha ma sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala sabaralum. Ako ko forgive me. Wana Gambia dingol. Nyin kol ya min belarin kan ntolle ngalam fankan Gambia fongole babun lam fongol kan. Bulo me jato city. Wo bulo nyine kafirin. Bilom atolialo ngo tonya nanyim patrol timo molu. Ibe do ko kendola nu Gambia banko kan. Itarin kola Allahu Akbar. President Jammeh min fo bakos fo fane wolom niaje jatobe laring dinko kono balka poding dinko nyina jato nyina be sinola Adam Barrow ibe siri state house kono ibe sinola inilo kono bako arab tantango ego fonfen be keri Gambia banko kan iti alonne Adama Barrow Senegalel be timbali amina anyanda ka danne Adama Barrow Senegalel be timbali amina Gambia banko kan anyanda ka danne nale firno mala Gambia banko kan kalti Allah subhanahu wa ta'ala billahi wallahi tallahi Adama Barrow ibeni misalale ni yefitno mala Gambia banko kan Adama Barrow ni la masakunda billahi wallahi tallahi albeni misala alla ni masakunda atolle bitala ICC International Criminal Court atolle bitala ni Allah subhanahu wa ta'ala sonda wato le sida bari Gambia dingol wato le sida ali pare insha Allah rabbi Allah subhanahu wa ta'ala man sabakoto President Jammeh fele awulta be dona Gambia banko kan nyin koleya President Jammeh sabonino Gambia Allah taala kola President Jammeh sabonino Gambia dingol kan Gambia dingol an kanam fa wara katubo say Allah subhanahu wa ta'ala ma an kanam fa wara katubo say babil mansama alman President Jammeh kele fango fenna fo ala siyo billahi wallahi tallahi kalti Allah subhanahu wa ta'ala alman President Jammeh kele fango fenna fo ka foko jolalom yin dorna tan le babil mansa kele ntole tam bankoti President Jammeh etele mandingol manke flangoti bi kabirin atole bankota alem neke banko kan anikamo almalono albe karan momo man karan kabona 2016 for 2021 imarete karano la kotake Adama Barrow ile man sakunda ntolme batandi ni la fadol nga fatila man sakunda la woto alto nyafo Gambia dingoliye Gambia dingol be ya ile banko fonkan iman karastuno ile banko kan wallahi billahi tallahi ni atra bibi
Niatra Bibi, I'm the chairman of the African Union or ECOWAS. Mbe Gambia National Army mumbebe da fo mbebe mrunda back ngafi ko alta la banko control. Atol ko ito Gambia Army ko to tata Cairo sabatindi Sudan banko kan ito la banko fon kan Cairo tiye ile banko dingol fon buga sino no. Nyanda kala Mali balti to the entire security personnel of the Gambia. Nyanda kala Mali balkatangoldi. Moye bona bantala banko kan kadung Gambia banko kan ka Gambia dingo bunke so la fay finti ñu nekk la Mali balati Gambia National Army Allahu Akbar kunum wato mina babil masal ba Gambia banko kan Sénégalais man Gambia no yap Sénégalais nyama ma e kanyi tarjira minke yake Gambia dingola president mi akodi Sénégalais be tulun kan Gambia banko la Adama Barrow inle masakunda mba fulale ko ba abuka mo king ni akam fandi fatala fa kam fata ak kendro kele Adama Barrow te 2021 election Adama Barrow 2021 election ma fata kele Gambia banko kande bari te Adama Barrow te ni Allah subhanahu wa ta'ala demanta wo witness la 2021 election ite Adama Barrow demanta witness la banko kata nyameng nalman yalon jino batula diam taliyele especially du security akala ko alala banko tanka banko ka continue damento nako Allahu Akbar yalo meta fale en kale ko ni albala gambe di wonte kanala la mukk nga ala tonyele nga president Jammeh tonyele al ngamuru nga bolo señi molba Allahu subhanahu wa ta'ala wa ta'ala sida je Sénégalais bona la banko kan kadun Gambia Gambia dingo bung idea ay finti ku buka boje ni parda Lamin K Sanyang the PRO of Gambia National Army e be report fana bon la nga ngé la moy ite sojaria momi yalan ko man train yeki ko senata ki promote takin da PRO dila alal diamo fongo la moy PRO Gambia National Army PRO na diamta alal diamo fongo jibi abo correct naga statement fongo di abo correct. Those people are not soldiers. Alnata dang sojar kendol be ami kono aliol bondije Allahu Akbar Sanyankolu alim almuru Allah kuma kono bang 2016 albe min fokam president Jammeh ma ndengalo ne Sanyang banko kang wamo tije min se hani ay Qur'ano muta ay kal alala kafuko president Jammeh wato la nyin ko ka Sanyang banko kane Sénégalais ka timbala Gambia dingol la Allahu subhanahu wa ta'ala nyinafu ako ni ngam mansa di Allah mansam yalla nyanto di Allah al hormal bunya ka malla fala nka bon la ngamo di Allah mi yalla ko abal torola atole carte fay baroye atole carte fay baroye lumina Sénégal be duna Gambia banko kan oh Allahu Akbar ina bala fati Gambia National Army dunia horma ye bunya ani kata mission of la in a mission ikatara mintole VIP position nimma sakel be jira nam banko kan jumale kata escort Gambia National Army je tais dunal wol kaduna banko kan Gambia National Army ko ka tawole banko to ka pusopo ko le pusopo ngale ko in Sudan 2005 or 2006 kabrin rebellion Sénégalais muta ye bay ele modol far mata de rescue nang Gambie dingol l'état de rescue
kabirin Guinée ko be Sénégal Allahu akbar kabirin Guinée no kam fara Sénégal le noma jumala ko tenkundi Gambia National Army bi aliyo le doya barñi doya fango Gambia National Army to le ale fango kan billahi wallahi tallahi manim sakafo Gambia National Army ñin doya ñi atolle ya lal fango kan andum fanan atolle babon lal fango kan mba folale ko Adama Barrow ne la masakunda kila sallallahu alayhi wa sallam ko fitino abe sinolla ni momo ya kuni ibala danka molle kono anatol UDP political party Allahu akbar UDP some of the militants ngalla kuma kangol moyi moye bang alaka kuma kolem bal foma 3 years jotna atol min fidi daw demonstration la ni momo fata kono e mari mo jahil fureleti Allahu subhanahu wa ta'ala ko mansakeo ni ngadi Allah momo finde ka balambata ni mansakeo la ni fata kono e mari mo jahil fureleti ani atra mansaka dolol min faka boy momo nyana ka findi kele balambata ni mansala Gambia dingul atol ko atol le Barrow sindi alko Barrow lo mansakendoti bulo me jedo studio bulo ñene kafiring 3 years jotna ma Tala Mamour Job bi atol some of the militants albi filabe kuma kan kulon falama Allah subhanahu wa ta'ala ko kullu nafsin jahilkatul maut ni lama fombe se saya nene bal tufiruna alhayata ad-dunya bemana bada balwala asime nyawnya inna lillahi wa inna ilayhim raji'un bebota Allah subhanahu wa ta'ala ya annu fana bebe muruna kanne e ko mona fata ana kuriya koleke ise day ibugala kuriya ko fo bari kijo kam fara UDP Allahu akbar wana UDP political party atol nale banko mara Gambia banko mara fitno sama la banko kan alma Allah subhanahu wa ta'ala yen tanka UDP political party la Gambia banko kan Allah party be fala be burkala ni Allah subhanahu wa ta'ala sonda wolungo fana manjam fa bake 2021 election ka ko le batu Ousainou Darboe ko adiyata momoyo akuyata momoy on the 5th December he will be the president of the Republic of the Gambia. Ousainou Darboe, you will never rule the Gambia. You will never ever rule the Gambia. You will never be a president in that country. You will never be a president in the Republic of the Gambia by the power of the Almighty Allah. Allah la wato le sita bari Gambia dingol al ngamuru nga tubo se alama nga ala tonyele nga babil masa tonyal ngamuru nga tubo se alama nga ngamuru nga tubo se babil masa ko ala la wato le sita ngami fale wala bi jede momo lota iko ika babil masa le tumi momo lota iko ika kuma kolal fo babil masa ma ala na wato na sudar nang na me mari tara kaburo kono ame mari tara kasaro kono banko ibole bulalaye Allahu subhanahu wa ta'ala wato le sida President Jammeh na Gambia banko kan say molba kontilale mina fa na jilale alko President Jammeh wota jila airport odo mina fa na jibirale wato sidal sande President Jammeh abeduna na Gambia banko kan ngana fa na jibe jumale bo stop la bata mi fele Gambia banko kan ako name President Jammeh ya singolo Gambia banko kan President Jammeh will be arrested sai bata midu ifele ibota Holland banko kan bi ando yende kamurun arjumal kana murung loje ya badung akanale President Jammeh kanale kana sey nande abatunye ay nanang nanda ya arrest kewol sordale kewo ke nibelaring ile muso koma imu kewoleti
barnal benda kafo kono alkanyo fukutu julole kewol be ni be ari muso koma e mu kewol tide barnal finde albeda ki damangol alkanyo fukutu lole Gambia dingal mbafral mu ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Okay, aliha mbe murula nan kali konton wo kola ngana kunding natinan jibero la karola like the mighty APRC, the lovely one my party and UDP also kata GDC and PDOIS kata pirim party Tonyalom nyin last time ngambe audio la moy kanne but fine nim nata about ka jiberol ke parti mimbe loring a tilinta ay chance be o parti e pour ka banko nyim mara election mimbe kala free and fair election ni nata jiberol o parti tefola APRC ni atara nyo nenero teje ha ka fo natara tonyalom min parti mi yalon ko election e na ke free and fair election e ke parti min stand pour ka win o mu APRC ha nin kalon ka nyo nene ka fo ko no APRC molle siata bar ID card wol no wo mu nener ko molleti fontol sign lafta fola momo be APRC ite o kay no mol siata la bare ma ID card soto bot sign ni ite be UDP so ite ID card soto lede ni ite be pirim party ite ID card soto wala ni ite be GDC ite ID card soto so ite ni be PDOIS ite ID card soto wo mu nener ko molleti APRC be ID card nyini ka nyami UDP fana ulai ko ifana ibe ID card nyini ka wala nyama parti dol fana ibe ba nyini ka wala nyama parce que bele ka mo hani UDP ila formule ko ne ka formule alwili nga ID card nyini mol be programme mol la APRC like wa if tol fana ibe wala so alafta mol belief indila ko APRC isi atale bare alkana ku dank wolma ID card soto wo mu nener ko molati nga jenke ko molla wo kumo nyo nenerolom ani ka mol discourage ndi wo analyse sifa wo man correct aliha bi ni ya jibe pirim party Adama Barrow nte man chance je ato min batina la next election oni Adama Barrow ya win because munom afamole ka foko kino mimbe diala nabe tabila janni abe mola fongo ite kalo ne nyin kido naka nyin kino nyin abe diala le nyin plateau abe kala soft plat because asero say how many months between how many months left to say not 2 years left to just how many months wala to put election ola Adama Barrow pirim party yemunelo mi yalon ko batina la Gambianol because nin kadiamu majority yalla ani Gambianol populationol kadiamu wala because Gambia mean like 5 to 600 votes population mi yalon ko maybe ngol expect na election na be kala maybe at the time la wol mol min nyanta kataka voting nyinke at the time la 5 to 600,000 so na be o bundal leto wo parti ni min so called be atelo incumbent mon atelo president yala but alafta party mi lola o party ni still at he is independent and we still a market flag bearer to any party for also wolonde amantara kake ko atelo flag bearer to pirim party no wo fana si ko alto de wo si koy follow jandi mbe jam fala wo motu nga ko inde ali wolo atebe nyami is an independent president right now still amala party ni lo pirim mon soto il lafta pour ay soto yandu il lafta pour ka londi so wobe lola muntuma ni nomination o keta alota a fintita sa atata nomination la now the state is empty by then we will call that he is the flag bearer but wo manke say ni wo mannake mune batina la APRC la ko pirim party aning mo dolu like analyzing diamu dolu say UDP still who dumalo mi to la flag bearer ti among sort of follow still Lawyer Darboe is remaining J follow likewise pirim party dumalo ila flag bearer ti party milma lo follow moteje so mune batina la atol be discourage la ka foko kala fla molu nyal toni dila ka mol discourage dila ka foko APRC fana imam flag bearer soto kereb party jumalo mi yalon ko ila flag bearer announced tale say right now UDP party mi yalon ko they are most strong UDP anini jumalo beje no mote sonna yela masandiso ta ya wafi
sungol ma pour ye start ka tinya o ka sunya ite sona wala akalong juma final londo ni final conclusion o woka ke muntuma nomination time wo watolom kol kana koy ye nyim pati karilom nyim pati karilom so mune bal tol confusing dila APRC la ko bal warundi la alba fala ya jeme o ama ya jeme ya disqualified muntuma pour akanake flag bereto APRC mbunda juma ala fo molede bunja juma ani ya jeme la tag kata abedamido atata ni mbunda juma so ni man ko long dal ntolu mimbe nyato anum femmin londo ten tolla nkana ngaba bake ninga domani fo ngade nga si je UDP ila flag bearer ama announce follow still mimbe je wala rementa still because of there's more space more time nomination day is delom koku alandulati so hanna atara APRC mole beje mi yalon ko hanna atara mole beje mi yalon ko he's going to be our flag bearer ni atara lanjuro be kala ntolte wo fola sai APRC mamira ntol la mol manke they are not tune people no andum pati ni marala beje for the right honorable Papa Jatta atake no la flag bearer asikeno all is possible moko den fana atake wote keno la flag bearer all is possible but Billy Mansa right now he is the supreme leader and he is the flag bearer of APRC so munum problem oti mune bal tour wataji la ka mol discourage jindi no APRC yo pati ni kereb no flag bearer no nothing al kana mul confusing di mbe min na nga politico ke mimbe caring right now what is going on in the field ground, what is going on inside the country. You understand? Let us stand kajibe ku jaw mimbe teka abe en la nyami nga mo sensitize mimbe ronkan nga fo mimbe beti ala fana nga congratulate natara masakunda ye ku kendo keje ngamira walem the best solution is the best solution than kaloka foko APRC yalla APRC wala sia ikana ku jeje to wala sia no mbe nyo nene kanede amon koy de kana nyo nene de. Let us be, realistic. Ngamral ka wole mtonyati. Woto ni analyze nyimbe kala kana nyonene ka foko APRC isia tale baro ilawo sia be dara ID card tewul wo mun nener ku moleti. Nte ali hal ha ko mbang. Kana wo kumol fo ni ma soto yemi fola ide. Natara itete APRC mantara ka APRC kore ka foko al nimbara al continue ID card ni nola al standby. But mingena importanta wala ali pare ni anytime iko voters card nying I start registration on la anytime de al dukara al finti aleta voters card nying alta aliota nyunom kumoti nyanta min fola because right now there's no any party me anoko wulta ka voters card nyini because it must start follow andung so muna bat na tul ba base la adi APRC mo ID card mo ID card min batina albe fola alkana mul discourage indi alkana chance di nying criminal fo al min ka nying kumol fo alman fintina mol kan ka koindiro ke fo atol bis adam barole support kan neba o alafta APRC le discourage indi la mol ke taybang malo I don't know so amon koyde mom mol understand no APRC is well organized party lom and our leaders they are very talented the right honorable Papa Jatta and ala deputy up to our executive all of them are capable people olom talent people olom mi yalon ko right now isamira wollebe marakan Gambia because the way we organize is more than what even so-called Motafe president government of Yemen organize or others party kana nyo nene wala so what we are waiting is for Adam Barrow declare IEC Koha now we are going to start registration. This is what people are waiting for so that people will go with full forces large numbers all of APRC the whole Gambians will go to collect the voters card to give APRC next election, to give APRC Sirango back, so that people will save, everything is coming back to normal. So Adam Barrow, it's up to you. Ni pareta. Now you collaborate with APRC, you honor our people, our former president is coming, respect him and talk to him as your father. Because if I'm alone, if I'm alone, so I will for Adam Barrow lebang, I will fight. Nko, say majority carry the vote, sembolom quoti, and we have that majority. So don't play with us. Don't play with us.
ntol ka majority la yitanda la dron ko ntol we are the biggest party but we follow the rules and regulations for the country constitution but ning al ye otherwise kenang ning ko nata ke otherwise fana you people are going to fail you will never enjoy it al careful ale example je Sonko Senegal yalla Macky Sall ate fe ala jalangol anala sacrifice nol kidib karab hey ali malom min be kering sacrifice ka mol fenke wo ka mo kilin le wati o mo fla o mo saba bare ka fuko ibe ali alo mol fo ali amara mol be nori ne bang ali wala mira hey mo min seniata jalang buka tusno amari la mo min seniata korte buka tusno alama mo min seniata katume buka tusno ama al mo londe so nal digita sacrificing la ko atul be sacrifice wol le kala kereb ka banko muta ali al setanu bal nene kanne kal dundi dinko kono foka para aliye fel aleta dun jahannama alama alen tanka mo kana dun ni setani sacrifice ko wala alal fam bondi wala Macky Sall ay mune no say Senegal kabi i balanta mo ay mune no amam bore ko take mo rol la amam bore ko take ka fo cebal yef dunna yediamu so Gambia Adama Barrow you have to be very much careful ite nyanta mo le please la population nyanta wala please la ye ko ke what is the right do the right thing Adama Barrow please do what is the right thing ntebe dani ka wala min bete ata woke APRC woka careful APRC la right now until we are full charge you understand we are full charge and we are alert for peace mbela free wala but otherwise fana momo tauta you otherwise ke then na ko tinyata mari la bulu because we have the majority 55% will be more bulu just we need another 5% to so maybe wo doko wala nyanta continue la this is what we want this is what we want so Adama Barrow ite ma 25% soto 20% fang ndeka mi mira ite 10% fang a correct est ce que wo be bulu mo mi lafta banko marala ite ma 30% fang soto hey al Canada mo Barrow nene pirim pati hey al dukare al nyantalo nako polisol min ka trafe paralu soldarolu ni ministre sol al nyantalo na amanke wol ba fe al nyanto wole lona nin 10% lo ha maybe 4% be man trafe 5% ne ba fe or 6% so al nyanto fana lona because man sakunda le ka ke wo nyama say ni te jikita banta wo banta fangu fente eje so ite ka o mo nene pour yalo sunyaro na tara 50% be bulu sunyaro sikeno nyindulala o 45% be bulu sunyaro sikeno nyindulala bo ite hani 20% 30% fango wo man tara ite bulu ite be sunyaro keno la minto how is going to be happen what I'm saying nga finti nga nyofade ha walem de you fail and it succeed la walem so alkan Adama Barrow nene nying analyzing CFA is not done naka amanyinya nener analyze lom ntol APRC ngami fo is no go area pour nyin commencer fall for APRC we are well organized and still people are preparing for lobbying and all those things and find go document any document necessary APRC call back kanne from Carton to Koina mul back kanne just we need to correct people just please alkanaje ko mbesiari nyami nga standby ID card ngini and let us be ready fana ning wato sita pour voters card registration nying al be finti kata mo kana song yesi ma ID card so voters card nyin so mo kana song wala nyanta ka fo parce que amon start follow bara kamul discourage ndi follow APRC la sia be mur la nyin ko mola de APRC la sia bare vo yalo wolu ID card bulu so parti dol ila sia bali abar wol ID card be wol bulle mune koyte pati jumale finti tanan kaf kitandi kaf kun tolla data kato ben tol bulun tolla mol beye ID kato soto pati jumale be o hanyila ka oke pati juma way kana nyu nene way hey ntol APRC min tamita de motina dayi tandi tolla kan tol nene jang wo bantale ngondol nam our people they are too much pour moyna en nene wo is okay our people they are too much and young stars doku lal fana nga wole soto like Dudu Janyolu anala doku nyolu nyi jallo nyolu kata dol nti alante be komandi nola and ila elder sol fana mi ala ko dia ikotoma nyolom wol fana they are perfect like meyo koli nyolu kata bori koli nyol unkul
Yes, or you name them. Uncle I said you name them. They are talent people. Ila brain ka wokle. Fali mune mira. Ali mune mira. Huh? My Kiaman Solo Marnyol. They are perfect people all lom. Yeah. So we have enough people, me along, they will talk and they have experience and they are supporting us. People like Honorable former Minister of Works, Honorable Balagay, Balagaba Jahumpa. They are talent people, even more lecture can. So what do you people think? Alemune Mira, I can't bad analyzing the Molaka for APRC. No, we will not accept you. Nyom Bakso, and what they are saying is something makes sense. So muna tuta. And all political forums solfana, militant solfana, they are doing groundwork perfectly. Hey, so ni tekana dunang ko APRC dot let us correct people dan ning voters card sita le registration ni alfinti kata ka nyini. Mi alon ko ID card to fana atinya tay bula filita bulu ha prepare ila ba certificate nying. Ha, ye fere ke ID card nyini fana. Minu masota al wuli al yanyini wol sike comme parti dol ba ke kanyami bare kana mol sondindi ka fuko APRC ila osia wo bare voters card te tol bulu inaka ID card te tol bulu so mune te londindi ko parti dol wol voters card be tol bulu so nte kuma dol beje ni te la idea agenda o ite ila konoto ima APRC support wo amare atuta mare bulu no problem but what I'm going to say is APRC, we are the biggest party and well-organized party. Thanks for this guy. How to call it? Last time ngela audio dol moy because asiatele mabe moy but malang esane. You call APRC is most organized party, well-organized party, so strong party. Thank you for that. I accept, or I only accept for that word. Well-organized party lom. And na leaders on respect and they are wise and they have talent and maturity fana be tolbulu alpha ballom especially told the right honorable Papa Jata yalon ko hey la ilaha illallah adol Allah hey don't play with APRC people mbadi ngolo don't play with APRC so pirim party it will not work atol yalon albe min dundi kan singoni kungoni jana it will never work. What tambitale APRC, we are the strongest party and don't play with us, don't joke with us. We need peace and ngao peace deal nga respect of fana di allale so alkana banko nying alkana tolag line or APRC right now we draw red line. APRC we draw our red line. So mo kanan tola red line on cross because we need peace. That's why constitution on your law I feel for we follow for it and we respect for it. Ana baro ninto laftan tol say kasara sai ita make la. But why ntol ngake loi le beje ya jeme our supreme leader ako mo kana loi ke itati. Nobody above the law. So let us follow the rules and regulations and the laws of the country because of banko katama wala. So ntol fana ngawole moy andu na leader sol fana ay party karafa minula. Well, fana, thank you. If fana you the same advice lady mola, that's why we are calm. What are but side alcanatol provoke election on atuta tolle bulude and what we need is alna leaders all respect. Ya jeme by force alba respect la de. Ali hekatu nyin kumola de because ntolte sonna moy play. Moy jutala. I mean doko a disaster pour ka peace soto. Ka bunya baso to Gambia and he's coming back to bunya kilungo ka ata and Gambia no fana I'm 100% sure that we want him back. Kapanko nying samba kotoke nga criminalol bay kotoke yefinti criminalol min fele dunta na Gambia say ibe mol fala toro ibe mo fala ndol Gambia ndamol mo long so maybe nying koken drogo nying ajanjanta nyami fana abu fana mol ba use kan ka nyim nyama ya kol beke so nyi lack of good leader wala tin nyim bebe kala alto fala albe mol nene la jang ali hambe dan al bulu jang ali hekatu